Essa gameplay pode conter conteúdo sensível, como abuso, depressão e suicídio. Caso algum desses temas lhe cause gatilho, te convido a assistir outro conteúdo do canal aqui em cima nos cards. Para os demais, estejam preparados e bom jogo. Ai, tá de noite. Como que ligava a lanterna, gente? The door is locked from the outside. Here the doors can only be locked and unlocked from the outside. Não. Ah, eu não vou ir lá. Gente. Tá, a gente tem que ir, senão a história não vai pra frente, mas... Ai, o medo. Eu não lembro como liga a lanterna. Nem lembro se eu tô com a lanterna mais. Era H, J. Não, J vem pra cá. As memórias. Ai, gente, olha que lindo. Esse jogo é muito caprichado. As experiências. Não é J, Brasil. Ai, tô com medinho. Tô com medinho. Tô trancado. Eu preciso lembrar como que liga a lanterna. Gente, eu não lembro como liga a lanterna. Mulher. Charlotte? Charlotte, o que você tá fazendo aí, minha filha? Eu te deixei no lugar. Ai, meu Deus. Não quero nem ver. Ai, que horror, gente. Nossa, sério, esses lugares eles eram horríveis. Eu lembro que tinha histórias de um aqui em São Paulo. Moço, a minha boneca, assim. Essa música. Gente. Ai, que apreensão, meu pai. Banho gelado, não. He laughed, panted, and slobbered all over me. It hurt me when he touched me. I thought I'd suddenly split open with a loud crack, and I would be shattered into pieces. Deus. I felt fragile, sick, dirty, degraded. All I could do was clutch Charlotte tightly while Renee obeyed. He was the master in the realm of light. I was being consumed by the evil act I had committed. I threw up and could feel hell getting closer and closer. Those tests the doctors did to me. They said there was something growing inside, and they wanted to drag it out of me. Meu Deus, gente, eu não tava esperando por isso. Eu não tava esperando por isso. Nossa, preciso respirar, não tava esperando por isso. Que memória pesadíssima. Sério, eu não tava esperando por isso. Nossa, eu tô em choque, eu tô em choque, eu tô em choque ainda com isso. Meu Deus, gente, a menina tinha apenas 16 anos. Não acredito nisso, gente. Que mundo injusto. Ai, eu fiquei mal agora. Ai, vontade de chorar. Ai, gente.
Sério, eu fiquei mal com isso. Gente, que jogo intenso. Em história, né? Porque não tá acontecendo muita coisa, assim, de ação. Mas a história é absurdamente incrível. Ali era onde estava a Charlotte, mas a Charlotte não está mais aqui. Vamos prosseguir pra cá, então. Ok. Opa, não tem nada. Ó, Brasil, jurou. Opa, tem um bilhete aqui. Excelentíssimo senhor diretor, trabalho neste instituto já faz 5 anos. Sou uma pessoa simples, não estudei e sinto vergonha na hora de escrever ao senhor. Procuro olhar sempre adiante. Às vezes temos que fazer coisas difíceis, mas é o que devemos fazer. Entendo bem e aceito. Não pode ser diferente. Eu me convenci a escrever ao senhor, pois está acontecendo algo que não é aceitável. Tenho certeza absoluta que uma pessoa dentre nós dedica atenções em demasia às pacientes, principalmente as mais jovens, e que se encontram em estado de grande confusão. A gravidade desse fato me convenceu a lhe escrever, certo de sua indignação e das medidas que o senhor tomará para resolver o problema. Meu sincero respeito e estima. Quem que escreveu isso? A gente não tem uma assinatura, a gente não sabe quem foi. Mas acho que foi alguém que sabia que o cara tava abusando das meninas. Mas e se o diretor tá em conluio e ele sabe de tudo isso? Porque sabe como que são os homens, né? Ai. Abre, 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 não tem nada. Puta que pariu. Ah, tem um outro bilhetinho aqui. Adicionado ao menu sinopses. Opa. Ai, Deus. He felt accused, hurt. I chased him away. I insulted him. He was proud, handsome. He said things about me to other people, which he shouldn't have said. Mother caught me coming home drunk. She beat me and sent me to speak to Don Gino every day. He came back and tried to speak to me. I think he liked me. Sometimes I sent him packing and I started shouting at him. But other times I embraced him. I held him tight and loved him. Gente, Don Gino. Nossa, que arte linda disso. Olha isso, o capricho, gente, desse jogo. É absurdo, é absurdo, é absurdo. She stayed with Renee during those terrible medical examinations, and that gave her the strength to survive. Ok. Eu acho que essa é a dica, que ela ficava com a Renée. Essa saída por aqui. Ah, eu preciso de uma They dica. went to the gynecology ward on the upper floor. Tá no primeiro andar, ginecologia. Sala de conferência, banheiro, setor calmo, setor de observação, refeitório, banheiros. Acho que eu vou ter que... Ah, esse aqui é só o daqui, né? Vou ter que subir e ver no mapa lá de cima. É aqui mesmo. Ai, que medo. Meu Deus. Ai, tem August papel. 21st, 1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I'm referring a patient to you, Renee T. This wretched girl got out of control and caused trouble in the grounds. She's almost 3 months pregnant. The nurses should be more alert. I'm examining the girl on the 28th. I'll handle things very carefully, don't worry. We don't want to make matters worse. Then they said that Renee was crazy, and that the illness was all in her head. Careful, little girl, careful. I was scared, and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said.
Everything's going to be fine. Do you want to know what I am writing? I note down what I observe in you, everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her, but he rarely examined her in those small surgeries. Tanto papel aqui. Opa. But he couldn't bind himself to me. I was 16 and ill. I had no future. I didn't get out of bed for weeks. Then I did things I was ashamed of. I slept with men. The guilt tore at my soul. And the light came back to torture me. I invented stories to justify my actions. I couldn't bear my own weight. Meu Deus, coitada dessa menina, gente. E o trabalho que o pessoal desse estúdio... Gente... Pera, acho que tem aqui no começo alguma coisa que a gente não viu. Tá aqui no diário, acho que teve alguma coisa que a gente acrescentou. Essa a gente já tinha visto. Essa também. Essa nova, essa a gente não viu. I felt fear as a physical sensation. It prevented me from moving, from swallowing, from breathing. After God knows how long, everything went back to normal. But a new fear replaced the old one. Different but terrible. Of the light coming back. And it did come back. Boca de dragão, não consigo me mexer, tenho medo da luz. Da luz. Everything started with that damned light. It happened for the first time when I was still a little girl. I was 6 or 7. I was walking outside school when suddenly the noise started to melt into an indistinct rumble. The light increased out of all proportion and everything lost its meaning. I could no longer recognize anything. Objects, people, words, not even myself. Não olhe para mim, o que estava procurando. Durma, René, durma. Bizarro, hein? Essa aqui também a gente não viu. My name is Renee. They told me that I have to write this diary, but I don't feel like it. It's not true that I feel better when I write. Actually, it's worse. I was a shy girl, and I just wanted to be like the others. But that's not what happened. No. I did things that, when I think about them now, eventually brought me here. Bem iluminado. Nossa, e esse jogo, ele te traz uma imersão muito grande por conta da história, do jeito que está sendo contada, sabe? Muito grande. A experiência que a gente teve agora dos médicos. Ok. Aqui ainda tá trancado? Não, tá abriu agora. Tá? Ok. Certo. Seringa. Eu consigo pegar, mas meio que tipo, eu não consigo ficar comigo e tal, essas coisas. Opa, a cartinha ali, mano. Não dá pra ler essa carta? Ah, você tá de brincadeira com a minha cara. Paciência. É, bom. Rolou.
March 12th, 1938. Renee T., 16 years old. Menstruation at age 12. Housewife. Father unknown. Mother a seamstress. Admitted in observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for a psychiatric evaluation, which I have carried out. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she had tuberculosis. Food deprivation. We can't read this document. It is forbidden. We mustn't. If they find out, there will be trouble. É sobre a Renée e falar de você, então temos que ler. Não tenha medo, não vai te acontecer nada. Não tenha medo, vai dar tudo certo. We have to look for Amara. We must hurry. We have to follow the memories and make sure they don't fade. She is frightened, hears noises and ghosts, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, her expression is distressed, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand things properly. She has been feeling unwell for 2 or 3 months. Meu Deus, gente. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. I am always scared of her. She chases me." "Why are you here?" "I argued with my mother and was so upset that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children whispered, called my name." March 16th. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. April 4th. Transferred to the calm ward, still under my supervision. "Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done, like witches at the stake." Gente. Por que você acha que ela merece tal punição? April 21st. She's more awake this morning and is responding to questions, complains of headaches. She became agitated when she found out her mother was there. She says that one day, many years earlier, she was with a friend of hers and met a man who made her get into a car and took her for a ride. He made her smoke cigarettes and drink liquor, and the man showed her certain things. Okay. He tried to hurt her and made her go crazy. She says he promised to marry her and made her swear to keep what had happened a secret. Fusão. These facts were essentially confirmed by her mother. After that, she became arrogant, impatient, and hostile towards her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public. Her moods would swing from laughter to tears. She rants. She pleasures herself. Meu Deus. I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know I deserved to pay for that guilt. I knew it even then. Tá, vamos procurar o resto do dossiê clínico para entender. Tudo ficará mais claro. Você merecia isso porque tentou esconder de si mesmo. A ou B, hein? Tudo ficará mais claro. Vamos procurar o resto do dossiê clínico para entender. Ela tem medo da luz, então acho que o B não é uma boa. Vamos tentar esse. Ah, recuperamos. Okay. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped and her body remained rigid. Voluntary attention almost totally absent. Probable hallucinations. April 25th. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara, and we'll find the full medical records. Bom, vamos seguir, né? First clues, vamos assistir. Tá, ela
falou onde a Amara tava, não era? Onde ficava os calmos, alguma coisa assim. Deixa eu olhar no mapinha, eu acho que é lá fora. Escada, clínica, sala pedagógica, geologia, semi-agitadas. Clínica, oftalmo, lavanderia, armários, sala de enfermeiros, parque. Onde que fica o 14? Será que era no parque? 13. Ué, cadê o 14? Lá fora. Será que a gente tem que descer? Acho que temos que descer. Eu acho que a Mara fica onde ficavam os calmos. Geralmente as pessoas calmas ficam numa área de recreação, não? Deixa eu pegar uma clue aqui. The grounds at the back of the hospital, and then down to the kitchens. Achei. This is the road we used to take. Tá. Opa, outra lembrança. If it weren't for her, in the grounds on that bench in spring, so many days. It was an escape, watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole food and ran back to the bench to eat it in secret, and we laughed. Ai, que fofas. She did things to me. Sometimes she touched me. In the shower, I felt her body against mine for the first time. Gente, esse jogo só me choca. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away. Meu Deus. Tínhamos um romance, eu e ela. Ó, a Renée. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Nature helped me to forget, to escape from the system. Ok. The scent of spring. The land of light was far away, and we spent the days chatting on the stone benches. Olha esses bancos. Opa, outra memória. Opa, tem um bilhete aqui. Mais parte do diário. Opa, bastante coisa. Mais memórias. Ai, tá ficando lindo isso aqui. A clínica a gente pegou. A experiência e... acho que tá pra cá, hein? Uhum. He told me about Bruna's father and brother, but I was already very ill. The light had returned, and that thing made me suffer even more. It was my world, and it was crumbling. When I spoke to Bruna about it, she turned her head away and was silent for a long time. Ok, sobre a Bruna, outra personagem. Ok. Prince Charming doesn't exist, Renée. At least not for us. I was 14 years old. I didn't think it was possible for a boy to look at me and desire me. When he asked me if I wanted to go for a walk, I didn't say anything. I didn't even have the courage to look at him. So handsome, tão lindo. Olha isso, gente. Olha isso. Isso é muito bonito. Um capricho muito grande no jogo. Isso que é esses detalhes. Absurdo. A gente viu esse? Não vimos esse. Things improved for a number of years. Then, suddenly, everything came crashing down. One evening, I came home drunk, and the following morning, a terrible crisis overcame me, all of a sudden. What had I done? I was terrified.
I thought I'd lost my sight. The light burned my eyes from inside. The memories of the previous day emerged in bursts, images, flashes, which unleashed something monstrous inside me. Repetition of words was no longer sufficient. Now there was a voice in my head which repeated them louder than I did, and they were words of accusation and blame. So I covered my ears and shouted and hit my head against the wall and threw up. Meu Deus, gente, essa menina, coitada. Meu pai amado. I remember the doctor, the wall filthy with blood and vomit. My mother wasn't looking at me. Bruna was crying but trying to hide it. Charlotte was beside me. I never told anyone what had happened. He came to visit me, but I refused to see him. I became agitated. I think he liked me, even though things turned out badly. In that period, I began to suffer from memory loss. The few things I learned didn't please me at all. He told me that I was looking for him. It was all my fault. Meu Deus, gente, essa menina. Bruna told me that sometimes I got drunk. People in the village gossiped about me. Sometimes I was covered in black and blue marks. I didn't realize what was happening to me, what I was doing. I was no longer in control of my life. From my little corner. Meu Deus, gente, coitada dela. Tá, esse a gente já viu. Esse é um jogo muito bonito por ser um jogo de um estúdio pequeno, né? Um estúdio indie. Muito bonito. A textura é muito boa, mas assim, gente, a história e os detalhes da gameplay, pra mim, estão absurdos. Vamos voltar. Opa, tem alguma coisa aqui. Será que a gente vai encontrar mais memórias aqui? Ok. Alguma coisa definitivamente vai acontecer aqui. Ok. Algum bilhete pra gente? Alguma anotação? Nada, Brasil, nada, só vasos e plantas. Ai, só jardinagem, ô Greenpeace, puta que pariu. Botas, mas alguma coisa definitivamente vai acontecer aqui. Quem que ela encontrava aqui? Era um homem. Meu Deus, Renê, a senhora... Olha... Eu tô confuso, porque eu não sei, parece que ela viveu a vida inteira dela sendo abusada, sabe? Eu me pergunto até se o relacionamento com a Amara também não era um desses abusos, por mais que ela gostasse, sabe? É doido, gente, eu sei, mas... sei lá, não achei nada lá dentro. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu garanto que eles vão gostar, que tem muito conteúdo de game, tem bastante coisa, tem gameplay, tem curiosidade, tem lista, tem indicação. Se inscreve no canal aqui, ó. Só beijo no popozão e alegria. A gente se vê no próximo vídeo na sexta-feira. Tchau, tchau.